Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. C'est avec énormément de plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons voir un reportage en fait que j'ai pu vous sélectionner qui fait froid dans le dos. Il faut le dire, il fait vraiment froid dans le dos. Et à travers ce reportage nous allons nous poser la question très simple, est-ce que l'enfer existe réellement ? Alors, il y a différents passages bibliques, bien sûr, qui nous expliquent que l'enfer est malheureusement bien réel, qu'il n'est à la base pas destiné pour les hommes, mais pour les anges rebelles, notamment pour Lucifer et les anges qui ont quitté le royaume des cieux, où Dieu les enfermera. Mais il faut savoir que malheureusement, les hommes qui vont suivre le mal, qui vont refuser ouvertement de suivre le Seigneur pour une multitude de raisons, et bien malheureusement rejoindront dans leur rébellion spirituelle Satan et ses anges. Et d'ailleurs, le Seigneur avertit de façon vraiment incroyable actuellement beaucoup de personnes qui ont des visions sur le paradis, sur l'enfer, qui témoignent et qui est aussi révélateur de cette prophétie de la fin des temps qui nous dit que vos jeunes hommes et vos vieillards prophétiseront. Donc bien sûr, cela veut dire que à la fin des temps, Dieu va tellement répandre de son esprit sur cette terre que les gens vont commencer à avancer des songes, à parler de témoignages, de rêves qu'ils vont avoir la nuit, ou même être ravis en esprit. Et vous allez voir que à travers ce témoignage, cet homme en a été tout simplement le témoin extraordinaire. Et il va en témoigner de façon vraiment émouvante et poignante de cet enfer que le Seigneur Jésus lui a montré. Et il va d'ailleurs, à la suite de cela, changer radicalement de vie en arrêtant son travail et en se consacrant à 100% pour l'œuvre du Seigneur dans son ministère. Donc mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience que l'enfer est réel, que nous jouons pendant ces quelques dizaines d'années que nous passons sur terre notre éternité. Il y a une question que nous devons nous poser par rapport au péché dans nos vies, par rapport à nos actions, par rapport à toutes les choses où nous sommes en contradiction avec les commandements de Dieu, lorsque nous sommes désobéissants, lorsque nous sommes pécheurs. Est-ce qu'il y a une seule chose sur cette terre qui est plus importante que notre salut? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que mentir est plus important que votre salut? Est-ce que la fornication est plus importante que votre salut? Est-ce que l'adultère, le tabac, l'alcool, est-ce que les sorties en boîte de nuit et la perversité sont plus importants que votre salut? Donc pensez-y. Donc voilà, je vous laisse regarder ce témoignage et on se retrouve juste à la fin. For all of us, where do we go after we die? What about heaven? What about hell? What does the Bible say? And what about people who've actually been there? Well, we've got first-hand testimonies, but according to a Harris poll, 69% of Americans believe in hell, but only 1% think they're going to go there. They're going to have some people very surprised. But do they believe in a literal hell of fire and brimstone? Bill Weiss does. He says he spent 23 minutes in hell. November 22nd, 1998 was a typical night for Bill and Annette Weiss. They spent the evening with friends, then came home and went to bed around midnight. About 3 hours later, Bill felt himself lifted from his bed and hurled through the air. He landed on the hard floor of a prison cell. It's a strange story. It's told in a book called 23 Questions About Hell and also 23 Minutes in Hell. Bill Weiss is here with us. Bill, good to have you. Welcome. Great to be with you, Pat. It's an honor to be with you. All right. You're a nominal church member, I guess. Are you more than nominal? You're a dedicated church member? Full-time. 41 years I've been involved in church and ministry. But before this thing happened to you, though, you were asleep. Yes. We went to a prayer meeting, came home like any other normal night. Yeah. And I got up at 3 o'clock in the morning to get a glass of water. Mm-hmm. And suddenly I was pulled out of my body, like being sucked out of your body. And I found myself falling through the air. And I landed in this actual prison cell in hell. Rough-hewn stone walls, bars, filthy, stinking, dirty prison, like a dungeon. Yeah. Now, this was an out-of-body experience. This was a vision, okay? Right. I've never had one like this before. But anyway, it was actually a prison cell. And there were these demonic creatures in this cell. What were they like? Reptilish in appearance, bumps and scales all over their bodies. Yeah. These particular two were about 12 or 13 feet tall.
There's even scripture for that, but Did they look like anything that you've ever seen a picture of? yes, there are some depictions that are pretty accurate. One was in Dr. Kenneth Hagin's testimony that John Osteen's church showed about a demon that he saw, Dr. Kenneth Hagin. What did they do to you? Or did they do anything? They were, first of all, they were blaspheming and cursing God. They had an extreme hatred for God. All right. They were deformed, twisted, grotesque creatures, and then they directed that hatred towards me. And I wondered, why? What have I done to them? But the one picked me up, threw me into the wall, tremendous strength. I collapsed on the floor. I felt bones broken. The other one dug his claws into my chest, tore the flesh open. You have a body in hell, but it can withstand this torment. And they had absolutely no mercy, an extreme hatred for God and for man. No mercy at all? None. No. Not any. All right, when you were in this cell by yourself with these creatures, was there anybody else around? At this point, I was alone, just with these creatures. And they began tormenting me. I did feel pain, but I understood most of it was being blocked. And the Lord explained to me on the way back that He did allow me to feel some of the pain, to relate to people that it's not metaphorical or allegorical. It's not a state of the mind. It's real, literal pain you're going to feel in hell. Well, what about the lake of fire thing? Was there fire somewhere? Yes, I was taken out of the cell and I was placed over next to this large raging pit of fire. This pit was not the lake of fire talked about in Revelation 20:13 through 15, but it's the current hell, Sheol. And this pit was just a huge hole in the ground with flames raging high up into this open cavern. And again, it wasn't metaphorical or allegorical, real literal flames. And Pat, this is where I could first see people. There were people literally inside this pit burning. It's the most awful sight to see a person on fire, burning, screaming. The screams were so loud from just millions of people at the top of their lungs screaming. What were they saying? Nothing. You Just can't say screaming anything. You're in just agony. screaming in agony. There's no conversation. You don't get to be with people. You're kept isolated and apart. And the demons are tormenting people. You have no conversation. The smells are so foul and putrid, the most disgusting odors, and you're actually breathing in sulfur, and sulfur that's burning is actually toxic. So I wondered, how could I be alive breathing this toxic, foul air? But you continue living. There's not enough air to breathe either, so you have to fight and gasp for even the tiniest bit of oxygen. What about water? No water? There's not a drop of water. I was so thirsty. Just a drop would have been precious, like the rich man wanted in Luke 16, but you'll never get that drop. That rich man's still waiting for that drop. Well, those people, you know, you'd think that they would expire, that they would die, but apparently they can't die. The body you're equipped with in hell, you live forever, because, you know, we're made eternal beings in God's image, and so our soul is eternal. It won't die. You know, like the burning bush. Remember, you saw it burning and it wasn't consumed. That's something like what it's like in hell with your body. It can withstand these torments, and you want to die. I wanted to die, but you can't die. You know, that's the most horrible thing when you think about it, just to think that there's no end, that there is no end. Well, Pat, that was the worst part. I understood that I'll never get out. Never. And to know you'll be there for all eternity without hope. You know, Isaiah 38:18 says, those who go down to the pit cannot hope for thy truth. You have no hope for Jesus because it's too late for them. The decision's final. And that's really the worst part, knowing you're not ever going to get out. You know, that just grabs people's hearts. I hope the people listening to your testimony will understand what that is. There isn't anything more horrible where you have no hope, no future, nothing except constant pain and torment forever. It's the most horrible thing. People's minds can't even imagine the horrors of hell. Your mind can't even go there. Any one of these things would kill you. And the darkness, I only could see a little bit through the flames, but the darkness just consumes any of the light from the flames. It is so dark that you can actually feel the darkness. Exodus 10:21 talks about a darkness that may be felt. So that's not an exaggeration, because there's so much evil and wickedness in this place. There's no love of any kind. You understand you're never going to get rescued. There's no angels to protect you. There's no one to talk to. You're not going to get out of this place. No one to talk to. There's no fellowship. None. You know. None. You're not going to get out. You're not going to People think there's going to be a lot of their buddies in hell. It doesn't work that way. That doesn't work that way. You're alone. You're alone forever. Forever.
And that's why people need to know how important this decision is to make that we have in life here. You know, we serve a loving God. He doesn't want anybody to go to this place. It was made for the devil and his angels, not for man. But man will go there because God loves man so much, he gave him a free will to choose. Yeah. You know, and he said, your own words will condemn you. Did you finally cry out to Jesus? How'd you get out? Well, when I was viewing all this torment and people burning in the fire, I began being lifted up through this tunnel. And that's where this bright light appeared. Suddenly, this bright light. I knew immediately who it was. I didn't see his face, but I saw the outline of a man standing in this bright, pure, holy light. Yeah. Like no light I've ever seen. And I immediately knew who it was, and I just cried out his name, Jesus. And he said, I am. I collapsed at his feet. I don't know if I died, but he touched me. And when I came to, I started having thoughts, and he would answer my thoughts. And there was many thoughts. I don't have time to go through them all here. But yeah, I thought, Lord, why did you send me to that horrible place? He said, because many people do not believe hell is real. He said, even some of my own people do not believe hell exists. Which that statement surprised me because I thought all Christians believe in hell, but many of them do not. Sure. They believe in annihilationism or universalism or soul sleep. None of that's true. Jesus said in Matthew 25:46 that these shall go into everlasting life and these shall go into everlasting punishment. He used the same word, everlasting, aionios. So just as heaven is everlasting, so is hell. But it's a place. I mean, a lot of Christians think it's not a place. It's a real state. geographical location. I understood I was down deep in the earth. I understood there were different levels of torment and degrees of punishment. Remember, Jesus said, you shall receive the greater damnation, inferring there's a lesser. But the point is, there is no comfortable level in hell. They're all horrendous beyond anything you can imagine. Why were they there? Did you find out why the Lord sent these people to hell, or they went to hell? They went to hell because they denied Jesus as their personal Savior. Yes. They had the choice in life, and they rejected him. Even though God offered himself to people throughout their whole lives, people on their own, they reject. The only way is knowing Jesus Christ and repenting of your sins. And if you don't do that, you will end up in this place. And I don't care what you're raised with, if you don't know Jesus Christ, you will end up in this place for all eternity. That's horrible to contemplate. It is. It's horrible. It is the most horrible thing. That's why God wants us as Christians to share the gospel. And he doesn't want anyone to go to this place. He wept when he saw people falling back in this tunnel that we came out of. It hurts him to see people going into hell. But again, because he loves man, he gives them that choice. He tells you clearly how to stay out of there. Yeah. You know, in Revelation 21:8 says, all unbelievers shall have their part in the lake of fire. So he tells you, if you don't believe my word, you'll end up there. So it's their own words that condemn them and send them there. What's it done to you after you finished? Because you were only 23 minutes, and you came back. 23 seconds would be enough. Oh, yeah, okay. But it's changed my life. I've left my career in real estate. My wife and I travel full-time in the ministry just to share information with people. You know, this is not a message of condemnation. This is simply a message of warning. And I explain to people, it's not important they believe my experience. What's important is that they check out what the Word of God has to say. Did you ever find out why you were chosen to go there? I have no idea. I'm the least likely. I was not a Billy Graham. I just was a real estate broker going to work. I had my own company. I'm a conservative person. I did not feel comfortable sharing this experience, but the Lord had me share it. And now I don't mind the uncomfortableness, because if one person can be led to the Scripture, I'm just a signpost to point people to the Scripture. Were you terrified when you got pulled out of your body? And were you terrified? I was terrified beyond anything I can ever explain. And I'm a calm person by nature, and I know something about fear. I was attacked by a tiger shark, a 10-foot tiger shark, pulled down under the water when I used to surf, and it grabbed my leg. And so that fear I experienced then paled in comparison to what you feel in hell. It wouldn't even compare. And there was no end to it. That's There's the no thing. end. No end. Bill, God bless you. Toutes les générations ont vu ce livre et ont frappé leur poing contre. Mais leur petit poing s'est brisé. Et la Bible a traversé tous les siècles. Elle est encore là aujourd'hui. Et nous l'aimons et nous sommes prêts à mourir pour ce qui est écrit dans ce livre. Alléluia. Donc voilà, ce témoignage qui est vraiment bouleversant. C'est vrai que nous avons un passage biblique qui est complètement clair, qui nous montre clairement les choses, que l'enfer est vraiment réel, que cet enfer sera détruit et sera remplacé par le lac de feu ardent.
à la fin des temps, lorsque le Seigneur va vraiment restaurer, rétablir toutes choses, lorsque la terre sera refaite, lorsque voilà, Dieu va complètement condamner les anges, Satan et l'humanité rebelle. Donc il faut bien comprendre que l'enfer est réel, on le voit notamment dans ce passage avec donc Lazare et l'homme riche, où cet homme riche a vécu toute sa vie dans l'opulence, il se soucie absolument pas de ce qui allait se passer après la mort, et lorsqu'il est mort, bam! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu la surprise générale, la surprise, comment dire, il était complètement hébété de voir que l'enfer existait. Il a supplié qu'on lui donne de l'eau tellement il faisait chaud, même une goutte lui suffisait. Il a supplié également de les prévenir ses proches, mais malheureusement, il était trop tard. Et nous devons prendre conscience de ces choses-là, mes frères et sœurs. L'enfer est vraiment réel. Ce n'est pas quelque chose... Alors souvent, on a tendance à dire que Dieu est cruel s'il fait ça à l'humanité, mais en fait, n'oublions pas une chose, c'est que Dieu est amour, mais Dieu est également justice. Il ne peut pas accepter... Imaginez demain vous faites un braquage, le juge vous dit au final je te pardonne, je te relâche. Ce serait quoi de ce juge? C'est pas possible. Dieu est juste et Dieu est un juge également. Et malheureusement, si pendant cette terre nous ne trouvons pas un accord avec lui pour être pardonnés par le sang de Seigneur Jésus-Christ, c'est que si nous n'acceptons pas le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous ne vivons pas vraiment cette nouvelle relation, cette nouvelle naissance avec lui, nous avons... nous pouvons passer à côté de notre éternité et nous sommes malheureusement déjà condamnés d'avance. Donc il faut bien savoir que l'enfer est réel et vraiment mes frères et sœurs, je vous encourage à vous battre pour le Seigneur, à tenir bon dans votre foi, dans l'espérance et comme Paul l'a dit, à courir durant votre vie avec crainte et tremblement jusqu'à la ligne d'arrivée qui sera donc le retour du Seigneur Jésus et bien sûr notre éternité avec lui. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à l'enfer. Et n'oublions pas que Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu nous laisse pendant cette terre le choix entre le bien et le mal. Et nous avons le libre arbitre total. Donc nous ne pourrons pas lui reprocher, lorsque nous serons en face de lui, d'être condamnés, parce que nous aurons fait nous-mêmes notre propre choix. Et c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que de nous-mêmes, nous nous tournions vers lui et que nous cherchions après lui. Donc en tout cas mes frères et sœurs, passez une très bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre.
ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.